హలో ఆల్. ఇవాళ డిస్కషన్ క్రికెట్ మీద. సో ఇండియా మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ లో ఇవాళ ఓటమి చెందింది. దానికి గల కారణాలేంటి? స్టార్స్ అని చెప్పుకునేటువంటి పెద్ద పెద్ద పేరున్నటువంటి క్రీడాకారులు రిటైర్ కావాలా? ఇవన్నిటి విషయాలపైన మనం ఎనాలిసిస్ అందించడానికి సమీర్ గారిని మనం పిలుచుకున్నాం. సమీర్ గారు, మీకు సంవాదం స్వాగతం పలుకుతుంది. నమస్తే. నమస్తే అండి. థ్యాంక్ యూ అందరికి. నమస్కారం. సార్ సమీర్, మీరు అంటే ఒక క్రికెట్ ఫ్యాన్ గా, క్రికెట్ ఎంతజియాస్ట్ గా మీరు ఏమంటారు? అంటే గెలిచే మ్యాచ్ ఓడిపోయిందంటారా ఇండియా? వాట్ యు సే? డెఫినెట్లీ అండి. అంటే క్రికెట్‌లో స్పెషల్లీ టెస్ట్ క్రికెట్‌లో మనకి ఇదే చూడడానికి ఉంటుంది. అంటే మ్యాచ్ అనేది ఎప్పుడు చేతిలోకొస్తుంది, ఎప్పుడు ఎప్పుడు మన అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా లాంటి 2 స్ట్రాంగ్ టీమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో ఒకసారి వాళ్ళ సైడ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఒకసారి మన అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. సో, అట్లాంటి సిట్యుయేషన్‌ని మనము ఇనీషియల్‌గా ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్‌లో టాప్ ఆర్డర్ సరిగ్గా పెర్ఫార్మ్ చేయకుండా కూడా ఫోర్త్ డే రోజు మనము ఒక బలవంతమైన పొజిషన్‌కి తీసుకొచ్చాం మ్యాచ్‌ని. అక్కడి నుంచి పోగొట్టుకోవడం అనేది అది ఇంకా బాధేస్తది. యాస్ ఎ ఫ్యాన్, యాస్ ఎన్ ఎంథూసియాస్ట్ ఫైనల్ డే అండ్ ఇన్‌ఫాక్ట్ ఎన్నో రోజుల తర్వాత ఫస్ట్ టైమ్ ఫిఫ్త్ డేకెళ్ళిందట. ఆఫ్టర్ సో మెనీ మ్యాచెస్. లోనా? ఇండియా మీరన్నది టెస్ట్ క్రికెట్‌లో. క్రికెట్. ఓకే. టెస్ట్ ఆ! మ్యాచ్ సో లేదు. ఓకే. టెస్ట్ మ్యాచెస్ ఈ మధ్య ఏవి గూడా ఫిఫ్త్ డేకెళ్ళట్లేదనమాట. సో, చాలా రోజుల తర్వాత ఒక మ్యాచ్ ఈ మ్యాచ్ గూడా అందరూ ఫోర్త్ డే మనకిప్పుడు గూడా మొన్న న్యూజిలాండ్‌లో గూడా అన్ని 3 డేస్, 4 డేస్‌లో అయిపోయినాయి. ఇప్పటిదాకా అన్ని మ్యాచెస్ పర్త్, అడిలైడ్, బ్రిస్బేన్ ఇవన్నీ గూడా ఆహ్, 3, 4 డేస్‌లో అయిపోయినాయి మ్యాచెస్. ఫిఫ్త్ డే అంతా వర్షం పడి అది ఉంది. ఫిఫ్త్ డే కంటిన్యూయస్‌గా గ్యాప్స్ లేకుండా ఫస్ట్ టైమ్ చాలా రోజుల తర్వాత మ్యాచ్ జరిగింది. ఇంత ఆహ్, కాంపిటీటివ్ మ్యాచ్‌ని మనము ఈవెన్ చాలా మటుకు పెర్ఫార్మన్సెస్ మనం మాట్లాడదాము. బట్ అడ్వాంటేజ్ గెలిచే పొజిషన్ ఫోర్త్ డే ఈవెనింగ్ గెలిచే పొజిషన్‌లో ఉండి గూడా మనము ఫిఫ్త్ డే రోజు మనం చేసుకున్న తప్పుతోటి ఓడిపోవడం చాలా బాధేస్తది యాస్ ఎ ఫ్యాన్. మీరన్నది కరెక్ట్ అండి. అంటే యాజ్ ఎ ఫ్యాన్ మనకి, అంటే యాజ్ అంటే క్రికెట్ అభిమానులుగా మనం చూసినప్పుడు అయ్యో మన టీం గెలవాలి అనేటువంటి కోరిక ఉండడం సహజమే. ఆట గెలుపోటములు కూడా సహజమే. కానీ మీరు మనం మొదటి నుంచి వద్దామండి. అంటే ఏం జరిగిందంటారు? టీమ్ సెలక్షన్‌లో లోపం ఉందంటారా? లేకపోతే 4, 5 ఇయర్స్ నుంచి పర్ఫార్మెన్స్ లేని క్రీడాకారులు అంటే కోహ్లీ కానీ, లేకపోతే రోహిత్ శర్మ కానీ వాళ్ళు రిటైర్ కావాల్సినటువంటి సమయం ఆసన్నమైందంటారా? వాట్ డు యూ సే ఆన్ దిస్? అంటే సెలక్షన్ మనం చూసుకుంటే ఫండమెంటల్లీ మనకెక్కడ ఒక ప్రాబ్లమ్ వచ్చిందంటే అండి, రోహిత్ శర్మకి 2 ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. రైట్. సో, రోహిత్ శర్మ యాస్ ఎ కెప్టెన్, యాస్ ఎ ప్లేయర్ రెండిటిని ఇండిపెండెంట్‌గా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. సో, మనకేమైంది అంటే ఆఫ్టర్ మనం ఎంత ఒక స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మన్స్ పర్త్‌లో ఇచ్చినాక ఆహ్, అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ కెప్టెన్ ని టీమ్‌లో ఫిట్ చేయడానికి మనం దాన్ని బ్యాలెన్స్‌ని బ్రేక్ జేస్తున్నాం. ఐ ఓకే. థింక్ హ్మ్. మనం అక్కడే మన ప్లాన్స్ గాని, స్ట్రాటజీస్ గాని ఆహ్, మనం అలాంటివి చేయకూడదు. బికాజ్ యాస్ ఎ కెప్టెన్ ఆహ్, కొన్ని ఉంటాయి చేయడానికి ఫైన్. బట్ బుమ్రా ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఎన్ ఇన్‌ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ పర్సన్. హి ఈస్ ఆల్సో కేపబుల్ అండ్ అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఇప్పుడే గాదు లాస్ట్ ఈ ఇయర్ మొత్తంలో గూడా రోహిత్ శర్మస్ రికార్డ్ పెద్ద గొప్పగా ఏం లేదు. సో, అట్లాంటిది క్రిటికల్ సీరీస్‌లో మధ్యలో సెకండ్ మ్యాచ్‌లో వచ్చేసి టీమ్ బ్యాలెన్స్‌ని అప్‌సెట్ చేయడం వల్ల సెలక్షన్ అనేది గూడా ఆహ్, దెబ్బతీసింది. రైట్. సో, ఇప్పుడు టిపికల్‌గా మనం సెలక్షన్ ఎలా జేస్తాము? ఆపోనెంట్ ఆహ్, ఎవరన్నా సరిగ్గా పెర్ఫార్మ్ చేయకపోతే వాళ్ళని తీసేస్తాము. లేకపోతే మంచిగా చేసే వాళ్ళని తీసుకొస్తాము. ఆర్ హార్సెస్ ఫర్ కోర్సెస్ అనేది ఎట్లాంటి పిచ్, ఎట్లాంటి కండిషన్స్ ఉన్నాయని బేస్డ్ ఆన్ దట్ వి విల్ ట్రై టు పిక్ ఎ 11 రైట్. కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఒక 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 స్టార్ ప్లేయర్ అండ్ బికాస్ హి ఈస్ ఎ కెప్టెన్. ఆయన క్యాప్టెన్సీ గూడా దేర్ ఈస్ లైక్ అ లాట్ ఆఫ్ డిబేట్ యాస్ టు హౌ హి ఎండెడ్ అప్ బీయింగ్ ఎ కెప్టెన్ అనేది. బికాస్ హి వాస్ ఎ లిమిటెడ్ ఓవర్స్ కెప్టెన్, బికాస్ కోహ్లీ లెఫ్ట్ అండ్ దేర్ వాస్ ఎ వాక్యూమ్. సో, అవన్నిటికి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్నాం. రైట్. సో, వేర్ దిస్ బ్యాలెన్స్ రోహిత్ శర్మ నెవర్ ఫిట్ ఇంటూ ద 11 అని నా అభిప్రాయం. వేర్ ఇఫ్ హి వాస్ నాట్ ద కెప్టెన్ అనేది వెదర్ హి విల్ రిక్విజిట్ అ ప్లేస్ ఇన్ ద టీమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ అ క్వెషన్. ఇఫ్ హి ఈస్ నాట్. మీరు సో, సో అందుకని అంటే కమ్స్ మీరు ఇంటూ వాళ్ళ
యాహ్! మీరు ఏదైతే పీఆర్ గ్యాంగ్ ఉంటదో వాళ్ళని రెచ్చగొడుతున్నారు ఒక రకంగా. సార్ అయితే ఇంకొకటి సార్ మనం ఓవరాల్ టీమ్ కంపోజిషన్‌కొచ్చే ముందు ఈ మెల్బోర్న్ టెస్ట్ గురించి స్పెషల్‌గా మాట్లాడుకుంటే మీరు లాస్ట్ వికెట్‌కి 50+ రన్స్ పార్ట్నర్‌షిప్ అలౌ చేసాడు కదా! యాస్ ఎ కెప్టెన్‌గా. సో దీన్నేమంటారు? అంటే ల ఎప్పుడు కూడా ఆడని లయన్ కానీ అతను బోలాండ్. బొలాండ్ ఐ థింక్ యాహ్! బొలాండ్ ఆయన అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు రోహిత్ శర్మ ఆడిన ఈ సీరీస్‌లో ఆడిన ఎన్ని బాల్లు ఆడాడో 105, 115 అతను గూడా ఆల్‌మోస్ట్ అన్ని బాల్లు ఆడాడని అన్నారు. యాహ్! యాహ్! సో, యాహ్! యాహ్! ఇంకొక విషయం సార్ ఇక్కడ మనకొక స్టంప్ మైక్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆడియో గూడా వచ్చింది గదా! ఇంకొక బాల్ ఓవరేస్తావా? లాస్ట్ వికెట్ తీసేస్తావా? అని యాహ్! అగైన్ బుమ్రా. బూమ్రాని. అంటే హ్మ్. దీని గురించి ఏం చెప్తారు మీరు? అంటే ఒకటే బౌలర్ మీద మొత్తం భారం హ్మ్. వేయడం ఒకటైతే, ఈ స్ట్రాటజీకి సంబంధించి ఏమంటారు? అంటే కనీసం లాస్ట్ వికెట్ ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు చూడండి అంటే ఎక్స్‌టెన్సివ్ క్వెషన్ అనుకోండి ఇది. హ్మ్. మీరు చూస్తే ఇవాళ 8థ్ వికెట్, 7థ్ వికెట్ పోగానే చుట్టూ మొత్తం ఫీల్డర్స్‌ని పెట్టాడు. రైట్. రైట్. కమిన్స్ రైట్. ఫ్యాక్ట్. సో, అంటే ఏదో ఒక ప్రెషర్. వికెట్ అలా పడుతుందని కాదు. మెంటల్ గేమ్ గదా! క్రికెట్. ఏమంటారు ఓవరాల్‌గా ఈ స్ట్రాటజీ గురించి రోహిత్ అదే శర్మది? అండి. అంటే రోహిత్ శర్మకి టెస్ట్ ధోనిలో గూడా ఈ డెఫిషియన్సీ చూసాం మనం. బికాజ్ ఫండమెంటలీ మనం ఇండియన్ క్రికెట్‌లో ఎప్పుడైతే కెప్టెన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పటిదాకా మనం ముందు నుంచి లైక్ సచిన్, అజరుద్దీన్ టైమ్ నుంచి తీసుకుంటే ఆల్ దీస్ ప్లేయర్స్ హూ హావ్ కమ్ అప్ మనం డొమెస్టిక్ క్రికెట్ అకాడమీ లెవెల్‌లో గాని, క్లబ్ లెవెల్‌లో గాని, దాని తర్వాత స్టేట్ లెవెల్ వాళ్ళు పర్ఫార్మ్ చేసి ఐ థింక్ సచిన్ వాస్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ యాక్చువల్లీ డిడ్ంట్ ప్లే రంజీ ఇండియాకొచ్చిన టైంకి. దాని తర్వాత ద్రావిడ్ గాని, గాంగూలీ గాని వీళ్ళు ఎక్స్‌టెన్సివ్‌గా క్లబ్ క్రికెట్ డొమెస్టిక్ లెవెల్‌లో స్టేట్‌కి ఆడి దాని తర్వాత దే మేడ్ ఇట్ ఇంటు ద ఇండియన్ టీమ్. సో, ధోని అనేది మనకు ఫస్ట్ కెప్టెన్ హూ హాస్ డైరెక్ట్‌లీ కమ్ వితౌట్ ప్లేయింగ్ యాక్చువల్లీ ధోని ఆడాడు. లైక్ చాలా మటుకు గ్రేట్ క్రికెట్ ఆడాడు. బట్ హీ హీ మేడ్ హిస్ నేమ్ ఇన్ లిమిటెడ్ ఓవర్స్. రైట్. సో క్యాప్టెన్గా డెఫిషియన్సీ లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రికెట్లో ధోనిది తెలిసిపోయింది. విచ్ ఇండియన్ పిచెస్లో ఈ వాజ్ గుడ్ బట్ అవేలో ఆ గేమ్ పైన గ్రిప్ అనేది గ్రాస్ప్ అనేది యూ గెట్ ఇట్ బై ఎక్స్టెన్సివ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ ఆల్సో కుంబ్లే కానీ ద్రావిడ్ కానీ సో వీళ్ళు గాంగూలీ లైక్ దే వర్ బెటర్ టెస్ట్ క్యాప్టెన్స్ ప్రాబ్లీ దాన్ ఐ వుడ్ సే లిమిటెడ్ ఓవర్స్ రైట్. సో అండ్ కన్సిస్టెంట్లీ మన రికార్డ్ ఎప్పుడు పెరుగుతూనే వచ్చింది వాళ్ళలో. ధోనితో మనం వి సా డ్రాప్ అండ్ దెన్ కోహ్లీ అగైన్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ టెస్ట్ క్యాప్టెన్. రోహిత్ శర్మ తోటి ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఎక్కడొచ్చింది అంటే రోహిత్ శర్మ హ్యాస్ బీన్ అ ఫినామినల్ వైట్ బాల్ క్రికెటర్ వితౌట్ హ్యావింగ్ టూ మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ రెడ్ బాల్ ఎట్ అ డొమెస్టిక్ లెవెల్. సో దాంతోటి అండ్ హిస్ పొజిషన్ నేను ఇందాక అన్నట్టు హిస్ పొజిషన్ ఇన్ ద టీమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాస్ క్వశ్చనబుల్. లాస్ట్ బీజీటీలో కూడా బికాస్ దెర్ వాస్ ప్లేయర్స్ ఇంజురీస్ ఉండడం వల్ల రోహిత్ శర్మకి ఛాన్స్ వచ్చింది చాలా మందికి. రైట్. సో అట్లా రోహిత్ శర్మ యాజ్ అ టెస్ట్ క్రికెటర్ హీ నెవర్ సాలిడిఫైడ్ హిస్ పొజిషన్. ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ క్యాప్టెన్సీ నౌ హీస్ ఫౌండ్ అ పర్మనెంట్ పొజిషన్ ఇన్ ద లైనప్. సో అట్లాంటిది హౌ డు యూ కంట్రోల్ ద గేమ్ అనేది ఇట్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్ రైట్. సో నైన్త్ ఇందాక మీరు అన్నట్టు నైన్ వికెట్స్ పడ్డప్పుడు హౌ డు యూ టేక్ దట్ గేమ్ ఇన్ టు యువర్ కంట్రోల్. దాట్ ఈస్ హౌ captains have to constantly come up with plans, with strategies where you can intimidate the opposition గానీ అండ్ ఫండమెంటల్ థింగ్ అండి. ఇప్పుడు మీరు ప్యాట్ కమిన్స్ అన్నారు. ప్యాట్ కమిన్స్ గురించి నేను ఐ వాస్ టాకింగ్ టు కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్. మీరు చూడండి ప్యాట్ కమిన్స్ ఎవ్రీ టైమ్ హీ కమ్స్ whether in batting or fielding or bowling, he's making an impact, right? Especially, and when it comes to bowling, as a captain, even when else is bowling, he sets up traps. దట్ ఈస్ ప్రతి రైట్. ఒక్క ప్లేయర్‌ని వాళ్ళు స్టడీ చేసి వాళ్ళకి ఒక స్ట్రాటజీ బిల్డ్ చేస్తారు వాళ్ళు. అది ఇప్పుడే కాదు మన వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌లో కూడా దే హావ్ బీన్ సూపర్బ్ ఇన్ డూయింగ్ దట్. వాళ్ళు ఈ సీరీస్‌లో కూడా నితీష్‌ని ఒక దగ్గర దగ్గర ర్యాంప్ పెట్టి ఎనకాల ఫైన్ లెగ్‌లో యాహ్! సో దే గాట్ నితీష్ సెకండ్ మ్యాచ్‌లో అనుకుంటా. దాని తర్వాత చాలా మట్టుకు వీడికి థర్డ్ మ్యాన్‌లో. థర్డ్ యాహ్! మ్యాన్‌లో అనుకుంటా. థర్డ్ మ్యాన్‌లో క్యాచ్ వచ్చింది. దాని తర్వాత కేఎల్ రాహుల్‌కి ఒక మ్యాచ్‌లో ఏమో ఫీల్డర్‌ని పెట్టి లెగ్ సైడ్ ఎడ్జ్ ఔట్ అయ్యారు. అశ్విన్‌ని కూడా లైక్ షార్ట్ బాల్స్ ఏసి సో దే నో ఎట్లాంటి ప్లేయర్ ఎట్లాంటి వాటికి టెంప్ట్ అవుతాయి. ఇవాళ ఫండమెంటల్ మీరు చూడండి ట్రావిస్ హెడ్‌ని తీసుకొచ్చి రిషబ్ పంత్‌కి ఏపియడం ఇట్ సీమ్స్ స్టూపిడిటీ.
యాజ్ అ క్యాప్టెన్. బట్ వాళ్ళకి తెలుసు ఆ పర్టిక్యులర్ ఎండ్ నుంచి డీప్ మిడ్ వికెట్ ఎండ్ బౌండరీ పెద్దగుంది. వాడు కొట్టినా కూడా రెండో బాలో, మూడో బాల్‌కి దొరికిపోతాడు అని చెప్పి. 2, 3 కాదు ఫస్ట్ బాల్‌కే దొరికిపోయాడు. క్లియర్ స్ట్రాటజీ గదండీ అది. చాలా తెలివిగా ఇట్స్ టెంప్టింగ్ బికాజ్ మీరు లయన్‌కి కూడా ఏపియట్లేదు. మీరు ట్రావిస్ ఆ! హెడ్‌కి ఏపిస్తున్నారు. ఈస్ అ పార్ట్ టైమ్ బౌలర్. పార్ట్ టైమ్ బౌలర్‌కి అక్కడ ఇద్దరు ఫీల్డర్స్ ఉన్నారు. డీప్ మిడ్ వికెట్‌లో. అండ్ దే నో థట్ అ పర్సన్ లైక్ పంత్ విల్ టేక్ హిమ్ ఆన్. అండ్ దే వాంట్ హిమ్ టు టేక్ హిమ్ ఆన్. రైట్? సో, అట్లాంటి ప్లాన్స్ సెట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. వేరాజ్ మనము బోలాండ్ ఆర్ లయన్‌కి గూడా వి ఆర్ అనేబుల్ టు ఈవెన్ కమ్ అప్ వి హావ్ ఓపెన్డ్ అప్ ద ఫీల్డ్. ఓపెన్ సింగిల్స్ అలో చేసాడు. Yeah, so that is a deficiency in terms of not having grasp or ability to understand the longer format of the game, right? So every half an hour ki game situation change అవుతా ఉంటది, right? So అక్కడ సారీ మీ ఇంకో క్వశ్చన్ ఉండేది యాజ్ అ నైన్త్ డౌన్ అండ్ దాని తర్వాత ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు. లేదు. అంటే ఓవరాల్ స్ట్రాటజీ అంటే యాస్ ఎ కెప్టెన్‌గా అతను యా అదే మీరు ఆన్సర్ చేసారు. అంటే మీరన్నట్టు అంటే చేంజ్ అవుతున్న డైనమిక్స్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు టీమ్ అక్కడ ఆటలో యా నాట్ టేక్ డెసిషన్స్ ఆన్ టైమ్ అని అంటే స్ట్రాటజీ యా కానీ లేకపోతే ఒక ప్లాన్‌తోని వచ్చినట్టుగా అనిపించలేదు అని యాహ్! అదే. ఇంకో క్వెషన్ మీరు అడిగింది బుమ్రా గురించి. ఆ! రైట్. సో యెస్. యెస్. హ్మ్. యాహ్! యాహ్! బుమ్రా వాట్ యూ సెడ్ వాస్ అతను బుమ్రాని హి ఆస్క్డ్ 'ఏక్ ఓవర్ డాలేగా కే లాస్ట్ వికెట్ లేలే' హ్మ్. అని చెప్పి. అప్పుడు మీరు చూడండి సో ఫైన్ అంటే సీమర్స్‌లో వేరే వాళ్ళు పెర్ఫార్మ్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు ఆకాష్‌దీప్‌కి వికెట్స్ పడట్లేదు వాటెవర్. బట్ మీ దగ్గర సుందర్ ఉన్నాడు. రైట్? హూ కెన్ గ్రిప్ ద బాల్. ఎన్ని ఓవర్స్ ఏపించారండి? ఐ థింక్ హి బౌల్డ్ 5 ప్రిసైజ్‌లీ ఓవర్స్. థిస్ ఈస్ మై క్వెషన్. యెస్. యాహ్! హ్మ్. సో, ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ కాంట్ ట్రస్ట్ యువర్ సెకండ్ స్పిన్నర్ ఎందుకు ఆడిపించినట్టు? ఇప్పుడు మీరు మీరు గిల్‌ని తీసేసి సుందర్‌ని తీసుకొద్దామన్న మీరు రోహిత్ శర్మ వాస్ ఎనీవేస్ ఇన్ ద లైనప్. ఇఫ్ యూ రియలీ వాంటెడ్ టు ప్లే అట్ నంబర్ 3 యూ కుడ్ హావ్ సెంట్ గిల్ టు నంబర్ 6. రైట్? బట్ దెన్ మీరేం చేశారు? లేదు మనకో స్పిన్నర్ కావాలి అన్నారు. రైట్? అండ్ దెన్ మీరు స్పిన్నర్ కావాలి అని చెప్పి మీరు యాక్చువల్‌గా స్పిన్నర్ కావాలంటే యూ హావ్ టు చేంజ్ యువర్ బౌలర్. రీప్లేస్ వన్ బౌలర్ విత్ అనదర్ బౌలర్. ఇన్ఫాక్ట్ మంజ్రేకర్ ఎంత నెగటివిటీ ఎంత చేసినా సమ్ పాయింట్ లైక్ సమ్ టైమ్స్ హీ కీప్స్ టాకింగ్ అబౌట్ ద లాజికల్ ఆస్పెక్ట్. వాట్ ఈస్ పాయింట్ వాస్ దట్ మీరు స్పిన్నర్ మీరు బౌలర్ని బౌలర్ తోటి రిప్లేస్ చేయాలి అంటున్నాడు. రైట్, విచ్ ఇస్ ఫేర్. మీరు ఏం చేశారు, బ్యాట్స్మెన్ కూర్చోబెట్టి బౌలర్ ఆడిపిస్తున్నారు. Right? So are you playing him as an extra batsman or an extra bowler? I would say you are playing him as an extra spinner, and that is why which led to this whole Ashwin fiasco, right? హ్మ్. Because you said to Ashwin indirectly that Jadeja and Sundar are your first and second choice. So that means they are choosing Sundar as a second choice spinner. సో స్పిన్నర్ లాగా వచ్చినప్పుడు యూ వాంట్ ఈవెన్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ కంటే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో స్పిన్నర్ ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్ ఉంటాడు కదా. అవును. Right? యెస్. 60-70 overs bowling low. If you are only able to trust him for 5 overs, what is his role in the team? You can't have an eighth down like a batsman's role for him. So half bowler, half batsman laga, because అట్లా అన్నప్పుడు మీరు అతనికి బ్యాటింగ్ కూడా ఫుల్ జస్టిస్ చేయట్లేదు బికాస్ అవును. యూఆర్ బ్రింగింగ్ ఇట్ ఎయిత్ డౌన్. ఎయిత్ డౌన్. యాహ్! Right? So you are not giving him like full opportunity as a batsman, and you are not even bowling him. And in fact, what మీరు ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, you are putting so much load on your prime bowler. Even యెస్. బుమ్రా వచ్చి వికెట్ తీసినా కూడా హి you బౌల్డ్ what 22 ఓవర్స్ అండి. 24, I think, yeah, 24 24 ఆ! out. The cost of that is like he might get injured for the next game. యాహ్! Right? So in fact, we have to protect him. Like ఒక కాటన్ wool పెట్టి we have to protect him. వేరే వాళ్ళు వికెట్ తీసే పొజిషన్స్ ఉంటే you should not bowl బుమ్రా. That is, I would say, ఒక strong captain, strong leadership, where like you will say that okay, throw it to Nitish and say, boss, నువ్వు సెంచరీ కొట్టినావు, right? I want you to take 2 more wickets. I have trust on you, right? ఎయ్యి హీస్ యంగ్, హీస్ 21, హీ కెన్ హ్మ్. పుల్ వర్క్ లోడ్. రైట్? ఎయ్యి ఒక 2 స్పెల్స్ ఎయ్యి. రైట్? సరే అవుట్ కాకపోతే అవుట్ కాకొని. రైట్? అంతే. హిస్ ఎకానమీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్. యెస్. రైట్? హ్మ్. హ్మ్. సో హీస్ బౌలింగ్ ఎట్ లైక్ వాట్ 2 or 3 or ఆఫ్ ఎకానమీ. సో గెట్ సమ్ ఓవర్స్ అండర్ హిస్ బెల్ట్. Like let him experience the MCG atmosphere, and then like put pressure. You will see different kinds of characters come up. అట్లాంటి ఎప్పుడు ఎంతసేపు బుమ్రాకి వెళ్తే మొన్న మ్యాచ్లో ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో కూడా ఇన్ఫాక్ట్ బుమ్రా ఓన్లీ పిక్ ద టైల్ అండర్ వికెట్.
యెస్. హ్మ్. హ్మ్. right? So that is, in a way, it is not a strategy that's going to pay off in the long term. అంటే ఎప్పుడు ఏం చేసినా కూడా you have to say that, okay, when you're doing this, if it doesn't work out also, is it going to help me in the long run? ఫస్ట్ టెస్ట్ బుమ్రా కెప్టెన్ చేసినారు. చాలా బ్రిలియంట్ అనిపించింది. అంటే మేబీ కొత్తగా కెప్టెన్ చేసాడు కాబట్టి చూసే వాళ్ళకి గూడా ఇదేదో కొత్త థాట్ ప్రాసెస్ లేదు, ఉంటుందన్న ఇంకొక ముందు మ్యాచ్ చేశారు. ఓకే. ఆ మ్యాచ్ ఓడిపోయాము. బట్ ఓకే. ఇన్‌ఫాక్ట్ నేను ఆ మ్యాచ్ లైవ్ ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌లో చూసాను. ఆ! దట్ వాస్ హిస్ ఫస్ట్ క్యాప్టెన్, యాస్ ఎ ఇండియన్ క్యాప్టెన్ లాగా దట్ వాస్ హిస్ ఫస్ట్ మ్యాచ్. ఎందుకంటే ఆ ఓకే. మ్యాచ్ రోహిత్ శర్మ క్యాప్టెన్ ఉండాలి. బట్ హి వాస్ ఇంజ్యూర్డ్. ఓహ్! సో ఓకే. యాహ్! సో బట్ ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ హిస్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ మ్యాచ్ యాస్ ఎ క్యాప్టెన్. యాహ్! మొత్తానికి అంటే ఒక కొత్త వ్యూహాలతోనొచ్చినట్టుగా, స్ట్రాటజీతోనొచ్చినట్టుగా అనిపిచ్చింది. రోహిత్ శర్మని తీసుకోవడానికి మీరన్నట్టు టీమ్ కంపోజిషన్ జురేల్‌ని వాళ్ళందరిని తీయాల్సొచ్చింది గదా! సో, ఇక్కడ కోచ్ పాత్ర ఏంటంటారు? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ది కోచ్ గంభీర్? సో, హౌ డు యూ అసెస్ హిస్ పెర్ఫార్మన్స్ ఇన్ ది లాస్ట్ 3, 4 సీరీస్? I'm not sure, Andy. Ante even when Rahul Dravid came in as a coach, it took some time for us to assimilate to the style of the అంటే ఈ లెవెల్‌లో కోచ్ అనేది టెక్నికల్‌గా హెల్ప్ చేస్తారు అనేదైతే మనము వి కాంట్ ఎక్స్‌పెక్ట్ అండి. అంటే యూ కాంట్ ఈవెన్ ఎక్స్‌పెక్ట్ దీస్ ప్లేయర్స్ టు ఆహ్, సీక్ గైడెన్స్ ఆన్ ఎ టెక్నికల్ యాస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్. వాళ్ళ అవేర్‌నెస్ వాళ్ళకుంటది. ఈవెన్ దో దే మైట్ హావ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్, I think they are fully aware of how to fix them themselves, right? So technicalities kante, it is about how do you approach the game, how do you build a strategy. Ikkade like ఇప్పుడు what I was trying to say in terms of Pat Cummins వాళ్ళు ఎట్లాంటి గేమ్ ప్లాన్స్ అనాలిసిస్ స్టడీ చేస్తున్నారు ఎట్లయితే ఆపోనెంట్స్ ని, అట్లాంటివి ఆర్ వి హ్యావింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ టు బిల్డ్ our foundations in such a way. అంటే క్రికెట్లో అనలిటిక్స్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఆ అనలిటిక్స్ని ఏ లెవెల్ దాకా యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సక్సెస్ఫుల్లీ ఇంప్లిమెంట్ అండ్ బిల్డ్ స్ట్రాటజీ టు ఇట్ అనేది నేను కొన్ని చదివానండి. యాక్చువల్లీ ద వే దే అప్రోచ్ ద 2023 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ అనేది ఇట్స్ ఫినామినల్. ద వే దేర్ థాట్ ప్రాసెస్ వర్క్డ్, ఇట్ ఈస్ ఎవరు ఎగ్జాక్ట్ ఇండియా అంటారా? ఆస్ట్రేలియానా? Australians, ఆస్ట్రేలియా. the హ్మ్. way they implemented it, it's exactly we followed their plan by every single note, right? That was their plan. They wanted Kohli to play. They wanted Kohli and Rahul to stay on um, in the middle, and their plan was don't give them boundaries, allow them to take singles. Their plan was that okay, we shouldn't let Gill, Rohit, and Iyer. And in a lineup which had Rohit, Kohli, and KL Rahul, who do you think they targeted? Who do you think was their most prized wicket? It was రోహిత్ Shreyas శర్మ, Iyer. శ్రేయస్ అయ్యర్. ఓహ్! It was ఓకే. Shreyas Iyer. Shreyas Iyer was the key person for them. They wanted to get, because they said their answer gets off, we will not win this game. That's so atla, like where in our lineup when we count, Shreyas Iyer comes fifth for us, యెస్. దట్స్ ట్రూ. right? In the, హ్మ్. in the హ్మ్. order of importance, right? So adi manamu, like we fell into their traps the way they had set. So are we ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ లో లైక్ అండర్ కోహ్లీ we ఈవెన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ అండర్ ధోని కూడా లార్డ్స్ లో ఒక మ్యాచ్ గెలిచాము. మనము 2014-15 టైంలో వి వన్ అ మ్యాచ్ ఇన్ లార్డ్స్ వేర్ ఇండియా యాక్చువల్లీ బౌన్స్ ఇంగ్లాండ్ అవుట్, right? So we were Ishan Sharma and I don't know, I think it was Umesh Yadav or somebody. We were bowling bouncers at England batsmen in Lords, right? It's a strategy which they had never tried. ఓకే. హ్మ్. So and it worked out for us. And because we were bowling short, they were going for the shots, right? And three catches, I think three important wickets, we got them the catches. Where like konni saarlu, I mean, we have been doing it, but at this level, at an international level, at a professional level, you can't be a person like Rohit Sharma where హ్మ్. chalta hai yaar, देख लेंगे, कुछ तो हो जाएगा, तू एक और डाल दे, विकेट मिलेगा. A hope toti you can't go in, Andy. Like you have to know exactly at what point how do you control the game, right? కొన్ని సార్లు అవుతాయి. ఇప్పుడు మొన్న కూడా లైక్ ప్యాట్ కమిన్స్ ఆల్సో హ్యాస్ డన్ అ లాట్ ఆఫ్ బ్లండర్స్, రైట్? ఫస్ట్ మ్యాచ్ దే లాస్ట్ బై 295 రన్స్.
అవును. రైట్. దెన్ థర్డ్ మ్యాచ్‌లో గెలిచే మ్యాచ్‌ని మనము ఎట్లో అట్లా రెయిన్ తోటి సేవ్ చేసుకున్నాం. రైట్. అండ్ దెన్ దేవ్ బీన్ ఇన్‌స్టాన్సెస్ వేర్ దే హావ్ అలౌడ్ అవర్ లోవర్ ఆర్డర్ టు లైక్ ఇన్ దిస్ మ్యాచ్ స్కోర్ ఇట్‌సెల్ఫ్ రన్స్. ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్‌లో మనం ఎక్కడో 190 ఫర్ 6 ఎంతో 7 ఉన్నది మనము 350 దాకా తీసుకెళ్ళాం దాన్ని. రైట్. సో అండ్ అలౌడ్ ఎయిత్ నంబర్ బ్యాట్స్‌మెన్ టు స్కోర్ అ సెంచరీ. So they have also done, but they every time you see improvement, every time you see learning from them. Whereas we seem to be going down. Like we manam 3 matches home లో ఓడిపోయాము, right? And then Bumrah దగ్గర ఉన్నప్పుడు we performed well. Where Akada, I think it was more in terms of it's not because even for that matter, Jurel and Devdutt Padikkal didn't perform well, right? But it's just that I think the balance was better. People who are supposed to play Rahul and Jaiswal, they built a phenomenal second innings opening partnership. And bowling wise, Bumrah took that lead. I think it just worked out better for us. మనకు అట్లాంటి పార్ట్నర్షిప్ మళ్ళీ ఎక్కడ కూడా మళ్ళీ 100+ పార్ట్నర్షిప్ టాప్ ఆర్డర్లో పడలేదు, రైట్? సో yes, there's not everything that Rohit Sharma's like own fault, but overall coach ది చూస్తే మనకి జస్ట్ ఇట్స్ బీన్ వాట్ 4-5 months what Gambhir has taken over, యెస్. right? ఓకే. హ్మ్. హ్మ్. So I don't know if he has had that gap or time to build a strategy, to implement it, and to see the results. And I would think that if he has come in with his team and Abhishek Nair and Ryan Tendoskate and all these people, ఇదే maybe నా ఒకటుండొచ్చు. నా క్వెషన్ ఇదే అండి మీకు. But ఆహ్, మనం అంటే ఇండివిడ్యువల్ ప్లేయర్ గురించి చర్చించే ముందు మీరన్న అభిషేక్ అయ్యర్‌ని బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా మీరు Abhishek Nair, అభిషేక్ నాయర్ రైట్? Abhishek, అభిషేక్ నాయర్. బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా yeah. అభిషేక్ నాయర్‌ని పెట్టడం అనేది మీరెలా చూస్తారు దీన్ని? డూ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ స్ట్రాటజీ ఆర్ అంటే నేను Actually, విన్నదేంటంటే గంభీర్ ఎవరినడిగితే వాళ్ళని బీసీసీఐ ఇచ్చిందనేది నేను విన్నా. అంటే yeah, వాళ్ళకి yeah, సపోర్ట్ అది true. Like he that was his condition at ఓకే. of trying to like when they're trying to sign him up as a coach. ఎందుకంటే see one of the fundamental reasons why they went for Kabir Goda, what I understand is మనకి ఇప్పటిదాకా ఎవరున్నా కూడా coach they haven't been multi-format cricketers. Right, so Dravid didn't have a lot of experience with T20, and T20 currently has become the one of the most important formats of the game. Gautam Gambhir for us is like the first all format cricketer, successful all format cricketers. Manaki Dhoni, Yuvraj Singh Guda test lo they have not done great, right? Gambhir is the first person who was successful at T20, one days as well as tests. So he's like that only person that we have, or like the who is retired and who is available, who can understand and who's been a master at all formats, right? Master is probably not like the right word to use, but he's been successful. సక్సెస్‌ఫుల్. Tesla, yeah, he's had the right game for all different formats. He's been able to adapt. So maybe from that mindset for youngsters who have been finding it difficult to adapt from one format to the other, I think that was the reason they went with him. So coming to Abhishek Nair, right? Abhishek Nair, irrespective of whether he's had a great బ్యాటింగ్ అంటే ఇంతకు ముందు కూడా మనకు విక్రమ్ రాథోర్ ఉండే అండి బ్యాటింగ్ కోచ్. ఓకే. అతనికి యెస్. కూడా యెస్. పెద్ద పెద్ద రైట్, హీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ సక్సెస్ లైక్ లేదు. అ గ్రేట్ ఇంటర్నేషనల్ రికార్డ్. కానీ అవును. వాట్ ఐ నో సో మచ్ అబౌట్ అభిషేక్ నాయర్ ఇస్ I've read some accounts, people who have directly worked with this guy, right? So he is a phenomenal taskmaster, and he was actually fundamentally responsible for getting Karthik back into international contention 6-7 years ago. So at one point where Dinesh Karthik had lost favor with the Indian team, he went and personally hired Abhishek Nair and he stayed with him in Mumbai. And he, after Abhishek Nair had retired from IPL and all, he is the person who fixed his deficiencies in the game and like worked with him, and then was able to make him. And then he came back, and then he led Kolkata Knight Riders in IPL, and like came. So and then India ki kuda he's had significant contribution. He came back to Indian team. So I've seen accounts where like they say that he is a great coaching. అంటే కొంతమంది although అయ్యుండొచ్చు. they are not like a great performers themselves, like some people end up being like great coaches, right? So I've heard that accounts from multiple people where he said like he's one of the best coaches to work with
like people who have issues in their game, issues in their attitude, issues in their fitness. Itlanti valatoti he seems to have some sort of a framework where he's been successful, and a lot of people, actually a lot of players in themselves have vouched for it. And ఓకే. he has this regime, and like there are so many other things that he comes with. So maybe that is what he had put in place in KKR, and maybe that's the success recipe. I don't know. మీరన్నట్టు సక్సెస్‌ఫుల్ ప్లేయరే సక్సెస్‌ఫుల్ కోచ్ అవ్వాలి. సక్సెస్‌ఫుల్ ప్లేయరే సక్సెస్‌ఫుల్ బ్యాటింగ్ కోచ్ అవ్వాలని లేదులెండి. దట్ ఈస్ ఎ వాలిడ్ పాయింట్. సో, ఇంకొక క్వెషన్ ఇండివిడ్యువల్ ప్లేయర్స్ దగ్గరకొద్దాం మనం. మీరన్నట్టు రోహిత్ శర్మ ఔట్‌సైడ్ ఇండియా దాటిన తర్వాత టెస్ట్‌లలో పెద్దగా సక్సెస్ అయినట్టుగా నాకైతే అనిపించలేదు స్టాట్స్ చూస్తే. మీరు చెప్పాలి. Right, right. రోహిత్ శర్మ కావచ్చు, విరాట్ కోహ్లీ ఈస్ అ లాంగ్ ప్యాచ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. లైక్ లాస్ట్ 4, 5 ఇయర్స్ ఐ హావ్ నెవర్ సీన్ హిమ్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ స్కోరింగ్ గ్రేట్ రన్స్ ఔట్‌సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా. అగైన్ ఐ మీన్ డిస్క్లైమర్ ఏంటంటే ఔట్‌సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండియాలో ఎవరైనా ఆడతారు. సో, మీరేమంటారు? అంటే ఈస్ ఇట్ రైట్ టైమ్ టు రిటైర్ గ్రేస్‌ఫుల్లీ, ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ది టీమ్? వాట్ డు యూ సే? రోహిత్ శర్మ కావచ్చు, విరాట్ కోహ్లీ కావచ్చు. సో ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ ఒక డిఫరెన్స్ చేస్తానండి నేను. లైక్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అన్‌ఫేర్ టు క్లబ్ విరాట్ కోహ్లీ విత్ రోహిత్ శర్మ. ఓకే. First, we have to make that distinction షూర్. because Kohli has played around 130 tests or 120 odd tests, where Rohit has played around half of them. ఓకే. హ్మ్. Right? So Kohli's average, in spite of being poor in the last 4 5 years, is still around 47 average. Rohit's average is 40, in ఓకే. spite of being an opener. Right? హ్మ్. So akkada, and then out of all, so in this series itself, Rohit Sharma's average is 6. 6. ఓకే. 6. I think he scored like roundabout around 19 or 20 runs in this series. యాహ్! In అదే fact, అన్నారు గదా! బోలాండ్ ప్లేడ్ మోర్ బాల్స్ దాన్ రోహిత్ శర్మ అని exactly. డిస్కషన్ Exactly. ఇస్ Yeah. ద So his, టాపిక్. his his average is 6, whereas ఓకే. Kohli's average is about 29, 28 or 29. Kohli, we have to remember, he has already scored a century in this series. దట్స్ ట్రూ. People హ్మ్. discount that century as if it's not counted because it came at a point where India was already in a strong position. But he's a number 4 player. A lot of Sachin centuries and so many other players' centuries in middle order used to come when openers also have set up a great platform, right? We should not take it away from him. He scored a century. He's been in nick. He's been in like good shape and all. But having said that, so first, so why I made the distinction, Andy? We are trying to club these two people and say, okay, time to retire, right? So it might be this case, but you have to look at it individually and independently. So first, talking about Rohit Sharma, as I said, you don't. First of all, I in my opening remarks itself, I said I don't believe he merits a place in the టీమ్ test setup. టెస్ట్. Right? So it's always been dicey, and in fact, he played decently in the last Border Gavaskar Trophy in Australia, where he was the only, apart from Rahane, he was the only senior player. Everybody else, like Pant, was itself like very new then, right? Pujara, Rahane, and Rohit was the other senior player in the top order. But Rohit's position was always in question. Apud Guda, right? Gill had come in. Gill was performing better. So KL, I think, was there, or like we were trying to shuffle the order. Apud Guda, he played 1 or 2 matches at the middle order, and then he came up. So the only good performance of Rohit Sharma outside of India comes in 2018 Oval, ఓకే. right? So that's the only century he has scored, around 120 or something he has scored. That's the only Sena countries, the Sena term that we use: South Africa, England, New Zealand, and Australia. The only century he has scored in those countries was in 2017 or 18. So whereas yeah, we'll talk about Virat later. But then, so with that kind of a record, ఇండియాలో గ్రేట్గా ఆడుతున్నారా అంటే యాక్చువల్లీ ఇండియాలో కూడా గ్రేట్గా ఆడట్లేదు. Like we saw it in, like he only scored 150 against New Zealand in Bangalore in the entire series of 3 match series. He only scored 150, right? So you're an opener. Your job is to set up a platform. You're playing in India, right? That's your home. If you can't perform at home 3 matches straight, and then you are not able to perform away in critical series, like you are losing, getting whitewashed. Forget about losing against a team which is being beaten by Sri Lanka at home, యెస్. హ్మ్. right? So we are making them stronger. So Apudu, like Rohit Sharma's place is definitely not viable anymore, I would say.
he has to either drop himself from the team, because we have seen this happening. Like, there have been instances where captains have dropped themselves. I think Temba Bauma, South Okay. Africa, South right? Africa, yes. Mm. On the World Cup law, right? He dropped himself because he was not playing well. And చేయనన్నాడు then గదా! కెప్టెన్సీ. yeah, yeah. So he sat out for a couple of matches, right? And they were able to bring in one more guy. I forgot his name. Reza Hendricks Ankunta. He came and scored a century. So he sat out. There was nothing wrong with him, right? So he just was not in form, and he placed number 2 or 3. So it was impacting the team balance. So he himself took the call, and it's such an important tournament like the 50 over World Cup. ప్రెస్టీజ్ ఇష్యూ ఎట్లా ఉంటుందండి ఇంకా, లైక్ మనము అన్నెసెసరీగా వి మేక్ ఎవ్రీథింగ్ పర్సనల్, లైక్ పిఆర్ థింగ్, అండ్ లైక్ అ బ్రాండింగ్ ఇష్యూ ఆర్ లైక్ అ ప్రెస్టీజ్ ఈగో. ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ సాడ్ టు సీ వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపన్ టు హార్దిక్ పాండ్యా ఇన్ ముంబై ఇండియన్స్ అండి ఐపీఎల్లో. రోహిత్ శర్మ లాస్ట్ captaincy, and this whole PR machinery started abusing Hardik Pandya, and Rohit హ్మ్. Sharma like started making. So it was like, yeah, man, like move on. You have three format captaincies of India, like losing Mumbai Indians at that point. At least he had like was three format captain for India. Losing Mumbai Indians shouldn't have hurt him so much. But that negativity, I saw that was a lot that was brought in. So I think even now they are stuck up with that image. అయ్యో, నేను సిరీస్ మధ్యలో డ్రాప్ అయిపోతే బాగుండదు. లైక్ వీ హావ్ ఈవెన్ సీన్ ధోని హిమ్సెల్ఫ్, for that matter. Dhoni realized that he was not up to the mark in 2014 Border Gavaskar Trophy. చాలా He's అంటే చాలా క్లెవర్‌గా ఎళ్ళాడండి. ఎగ్జిట్ అయ్యాడు ధోని. అంటే పెర్ఫార్మ్ yeah. చేయట్లేదని తెలిసింది. సో, So ఒక క్లెవర్‌గా మ్యాచ్‌లో, Adelaide మ్యాచ్‌లో he was not fit. Kohli was captaining, and 369 target ఉంటే Kohli 60 ఎంతో కొట్టి he took us to 40 overs, 40 short of the target. It was phenomenal. Like today's target was 340, right? So that హ్మ్. day in Adelaide we chased, we reached 320 when we were chasing 360. So we just shot by 40 runs, and it's one of the phenomenal chases. Kohli like does it single handedly, but we fell short like a little bit, and that is the spark that probably he saw, and then he captained for one more game. He came back and captained, and then he realized it's not up to the mark, and then he said he retired while there was a chance to like make something out of that series. Whatever, హ్మ్. we didn't win it. It's a different matter, but yeah, I think we scraped a victory somewhere. I forgot like what was the result of that series. But Kohli ascended to captaincy in that series, in the middle of the series. So there is precedent as well. మనం అంటున్నట్టు, like where like there is no reason why Rohit Sharma should stick on. For that matter, okay, don't resign to the captaincy, don't announce retirement, just drop yourself, man, and sit out for a game while there is a chance to save the series. If we can draw, if we can win in Sydney, we will retain the trophy, దట్స్ ట్రూ. హ్మ్. right? That will be a huge achievement after underperforming. And in fact, all four matches lo, apart from Perth, all three matches lo Australia has outplayed us. We have to ఆహ్, accept. లైక్ బ్యాటింగ్ వైస్, బౌలింగ్ వైస్ ఆర్ ది Yeah, స్ట్రాటజీ వైస్ yeah, సో yeah. వాట్ అబౌట్ కోహ్లీ? కోహ్లీ ఏమంటారు మరి? కోహ్లీ ఆడొచ్చు అంటారా ఇంకొన్ని రోజులు? So మీరు చూస్తే coming to ఔట్ సైడ్ ద ఆఫ్ స్టంప్ హి ఈస్ చేజింగ్ నాట్ ఫోర్స్ సార్. సిక్స్త్, సెవెంత్ వికెట్ చేజ్ చేసి మరీ ఔట్ అవుతున్నాడు గదా! మీరు గనుక ఒక చిన్న అంటే మీరు గనుక చూసుంటే 'సచిన్ టెండూల్కర్' సిడ్నీ టెస్ట్‌లో లాంగ్ Mhm. బ్యాక్ ఐయామ్ టాకింగ్ అబౌట్ 4, 5 ఐ గెస్. 3, 4 ఆర్ 7, 8 ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్ ఇయర్. It 3, was 4 ఐ గెస్. 2004 4, Sydney. 2, Yeah. 4 యెస్. ఒక్క కవర్ డ్రైవ్ చేయకుండా 245 అంటే ఆఫ్ సైడ్ Yeah. అసలు బ్యాట్‌తోని ఆడకుండా I think 245 the కొట్టడం. first cover drive he played was after he reached like 140 or 150 యెస్. something. Yeah. ఆఫ్టర్ 150 ఐ గెస్. హ్మ్. సో, ఇక్కడ కోహ్లీ ఈ పాయింట్స్ అన్ని నేను ఆలోచించానండి. సో, ఓకే, విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ కవర్ డ్రైవ్ థింగ్. సచిన్స్ కవర్ డ్రైవ్ యాస్పెక్ట్. ఐ వాస్ టెల్లింగ్ సంబడీ టుడే ఇన్ ద మార్నింగ్. సో, ఒక ఫాలసీ ఉంది అండి ఆ కంపారిజన్ చేయడంలో. బికాస్ సచిన్ వాస్ అ బ్రిలియంట్ బ్యాక్ ఫుట్ అండ్ ఫ్రంట్ ఫుట్ ప్లేయర్ బోత్. లైక్ హీ హ్యాడ్ షాట్స్ అక్రాస్ ద గ్రౌండ్. 360-degree player అంటున్నట్టు in the modern format, what we would say. Probably he wouldn't play the ramp. Even ramp shot is like he's the person He who played. invented the షోయబ్ ramps. అఖ్తర్ నిలబెట్టాడు. Right? Yes, right. So probably he wouldn't like play the scoops and all, but he had his own paddle sweeps, and so he would play all over the place, right? So when Sachin cut out the cover drive, he still had access so many shots. Problem is for Kohli, the cover drive is the bread and butter for him.
ఓకే. హ్మ్. That's how he scores like 40-50% of his runs, right? And then the only other shot he has, which is like signature Kohli, is that flick, right? He plays that wristy flick to mid wicket. Apart from that, very few shots are bankable shots for him, like which get like lot of runs. So, which is why it's kind of impractical for Kohli to cut out that shot entirely. Because he thinks ఇప్పుడు క్రికెట్ లో ఒక టర్మినాలజీ ఉంటుందండి, లైక్ ద షాట్ ఈజ్ ఆన్ అంటారు, వేర్ లైక్ like when it's over pitched, if it's like outside off stump, the shot is always on, right? But so which is why your reflexes will make you go, like you హ్మ్. will definitely end up chasing because that's your bread and butter shot. You can't cut it out. The problem is that, okay, how soon should you play it and how often should you play it? రైట్, ఇంతకుముందు ఏంటిదంటే చాలాసార్లు అవుట్ అయ్యాడు, కానీ అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 బౌండరీలు పడుతున్నప్పుడు హీ వుడ్ నో ఎట్లా. ఐ థింక్ ఇన్ దిస్ సిరీస్ హీస్ నాట్ ఏబుల్ టు క్యాలిబ్రేట్ ఇట్. So because he's not been playing for long, like there's pressure, I think there is so many demons in his head. The other point ఏంటంటే ఇక్కడ లైక్ సో దట్ ఈస్ the the problem. I feel like it's unfair of comparison with Sachin and say you shouldn't play the shot, because if he stops playing that shot, there are very few shots he can play, ఓకే. right? అయ్యుండొచ్చు. And హ్మ్. yeah, so because you can't, like వాళ్ళు బయటకే వేస్తుంటారు. So how else? And the problem is, then other thing is, like he doesn't play that back foot defense or back foot punches. So he's very heavy on his front foot. When you are very heavy on your front foot, you're planting the foot under. So because your trigger movement is always front, right? So when you're moving front, you are committing to the shot. So whereas Sachin was like he could easily adjust. He would, మనం చూసుంటాం వెనకకొచ్చి ఎన్నిసార్లు he used to play those drives, right? So అట్లా there are technical differences in Kohli's play. So దీన్ని మోడర్న్ గేమ్ అంటారు, like where you're planting the foot అనేది, this it's a modern approach to 2020, because you are always like షార్ట్ బాల్స్ తక్కువ వస్తాయి, ఆర్ లైక్ యూ కెన్, ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మ చాలా సార్లు ఫ్రంట్ ఫుట్ పైన పుల్ షాట్ కొడతాడు. So there have been technical changes to the game. So coming to why he chases అనేది, I fundamentally actually don't have so much of a problem getting you get out however you want, right? ఇప్పుడు టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్ అనేది కోహ్లీ లాంటి ప్లేయర్‌కి హీ నోస్ దట్ దేర్ ఇస్ అ గ్యాప్. హీస్ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. సో ఐ ఫీల్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ మెంటల్ ఇష్యూ, రైట్? ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ ఎబిలిటీ, లైక్ హౌ డు యూ కాంక్వర్, లైక్ వాట్, లైక్ హౌ మచ్ యూ ఆర్ థింకింగ్. ఆ రోజు కూడా మొన్న ద మూమెంట్ జైస్వాల్ గాట్ అవుట్, హీ నిక్డ్ వన్, right? So when you're nicking, it's more like you're tentative. So I think like your confidence on your game is not there. That will హ్మ్. definitely come back once you play a couple of good innings, which I think he's not getting. The problem is, for me, if you ask me, you get out however you want, but in a situation like today, you do whatever you can to stay there. Get beaten, play ugly, like do whatever you can, but then be aware that if you get out, um, the team is going to be in trouble, right? And I think that fire is missing, like more than the technical aspect of ఓకే. whether he's గుడ్. getting caught out like fifth, seventh, eighth, whatever stump. The earlier innings that I was talking about, Adelaide low, he chased 160 kotti, he chased 360, he went on. Everybody was saying he should play for a draw on JP. He is the only person who believed that we could chase. ఒక అభిమన్యు చక్రవ్యూహంలో ఇదైనట్టు ఐ ఫెల్ట్ వెన్ లైక్ ద లోన్ వారియర్ ఫైట్ చేస్తున్న అదొక గ్లాడియేటరల్ ఇన్స్టింక్ట్ కనిపించింది అప్పుడు, లైక్ బికాస్ హీ వాజ్ యంగ్, హీ వాజ్ లైక్ ఫైరీ, ఆ ఫైర్ ఉండేది, గెలిచి చూపియాలి ఆస్ట్రేలియా, బికాస్ అంటిల్ దెన్ వీ హ్యాడెంట్ హ్యాడ్, and Rishabh Pant's entry had not happened, right? Until then, we hadn't had that magnificent victory in Australia. We had like great ఏమంటారు performances with the bat, innings here and there, Lakshman and Sachin, like Ganguly in Brisbane 144. So we ద్రావిడ్ అండ్ had like పేర్. Dravid in Perth, like Lakshman, and in Sydney, Sachin in Sydney, Sachin. So we had like these Sachin at MCG and all. So we had one of innings, but several of them came in losing causes. యాహ్! యాహ్! హ్మ్. Do not have like great victory. I think 2008 Perth లో ఇషాంత్ శర్మ రికీ పాయింటింగ్ అవుట్ చేసి we won అవును. after that monkey gate incident. So దానికంటే ముందు we had like 2004 phenomenal series, but that ended up in a draw. Um, so Kohli was the first person who actually believed that we could win in Adelaide, where nobody else believed, right? So a fire missing undi, where I would say what happened today, if it was 2014 Kohli, he would have
at least saved us a match, if not won it. I would say he would have gone off to win it for us. That for me is sad to see that Kohli is like, is not. అంటే మనం మొన్న కూడా చూసాము 2000 మొన్న T20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్, like, he dug in and said, no, I'm not leaving. Right, we saw it at the same MCG ground against Pakistan a couple of years ago, where he hit that phenomenal six and then 8 balls to 20 chases. That fire of Kohli, where like he believed in his ability against all odds. That is sad for me to see that our trust, మనం keep calm and trust Kohli అన్న factor నాకుంటది, that as long as Kohli is there, something will happen అని. In one days, I believe that with Rohit Sharma. But it's sad to see our heroes not living up to the promises they had made to us for the last decade or so. So, akkada heartbreaking to see that, okay, maybe it's beyond these people, right? Maybe like that I had the same feeling when Dhoni got out in 2019 World Cup, ఓకే. because until he was there, that hope was there, right? We all believed that Dhoni ఉన్నంతసేపు ఏదో చేస్తాడు అని చెప్పి. And Dhoni out అయిపోగానే that heartbreaking, which is even today, until today, it's like the most heartbreaking moment for cricket fans, that run out in 2019, because we didn't expect him to get out, because Dhoni always promised that he will stay until the end, he'll finish. So హ్మ్. right, so Kohli is a finisher for us, right? So number 4 lo వచ్చి when it's like 330, 340, not a lot. If we would have played all the overs, unnecessary defensive mindset, like, I think this is also a point that we have to talk about the హ్మ్. mindset itself, how they started today. But having come out, like, not showing intent and like getting out, it's pedestrian, and it's pedestrian. It's not expected of like legends like Kohli, or like for that matter Rohit Sharma, who's been in 2008. He's been here 2000, sorry, హ్మ్. 2007 June, July, sorry, September 2007 September is when he made international debut. 2020 Rohit Sharma. So it's ఓకే. been 17 years at the international level. You can't let your team down like that in such a crucial moment. ఓకే. సార్ ఇంకొక 2 చిన్న అంటే స్ట్రెయిట్ క్వెషన్స్ మనం కంక్లూడ్ చేసే ముందు. సో వాట్ అబౌట్ రిషబ్ పంత్? స్టూపిడ్, స్టూపిడ్, స్టూపిడ్ షాట్. యూ హర్డ్ ఇట్ రైట్. Yeah. సునీల్ గవాస్కర్ అన్నారు. అంటే అందరికి తెలుసు తన నేచురల్ గేమ్ అది. హీ ప్లేస్ లైక్ దట్. దట్స్ ఫైన్. బట్ ది టీమ్ సిట్యుయేషన్ కూడా చూడాలి గదా! డూ యూ థింక్ హీ హాస్ టు గో బ్యాక్ టు ది రంజీస్, ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ అండ్ ప్లే ఫిట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్? హి హాస్ టు బి వెరీ ఫిట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. వాట్ డూ యూ థింక్ సార్? I don't think he's going to learn particularly anything at the domestic level anymore, because he's going to go back, play the same way again. He's going to score probably double hundred or a triple hundred. I'll come back here, right? So I think అంటే నేను ఈ Maname క్వెషన్ ఎందుకు అడిగానంటే, ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ ఎ యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లమా అన్నట్టుగా. అంటే క్యారెక్టర్ యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లమా ఇది? కొన్ని సార్లు ఎలా ఉంటుందంటే it's a personality, and I think it's a పర్సనాలిటీ. nature of nature. You can't teach a old dog new tricks under kada. So it's I don't know what's the statement. The way I think that's how it goes. So it is that, and it is like you can't expect Rohit, Rishabh Pant to pay any different, right? So the thing is that we have to figure out. It's our choice to say whether we want somebody like that in the middle or not, right? Whether do we want people like who can on his day intimidate the opposition and get the game for us? But if it doesn't work, it doesn't work. You can't leave your strategy up to Rishabh Pant. Rishabh దట్స్ Pant ట్రూ. is your wild card, right? You have to build your strategy with the factor that like Rishabh Pant is going to fail. Maybe, like, I'm an amateur at this. I'm not the person. Like, thankfully, I'm not the person making strategies. But I would say right. అట్లాంటిది you have to have more solidity. Sorry, did I miss out on it? మధ్యలో వచ్చిందిలెండి. Yeah. బట్ యాహ్! గో హెడ్. గో హెడ్. Yeah. So what I was saying was that we can't leave up our strategies of winning to a number 5 batsman always. See, even Lakshman, for that matter, he would play like a gem once in a while. Right? So, but then he would score like these 30s, 40s. Right? బట్ He's been అంటే scoring these 30s. లక్ష్మణ్ ఆ ఎరా ఈస్ డిఫరెంట్ ఏమో. అంటే ప్రతి జనరేషన్ ఇలానే మాట్లాడతారేమో. ఫ్యాబ్ And ఫైవ్ వాస్ అ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్స్ Lakshman అండ్ wouldn't play outrageous shots,
హ్మ్. See, ఆ టైంలో irrespective of how you're getting out, whether you're getting out like edging to second slip or going for a shot, it is probably the same thing, right? Kohliని కూడా మనం అదే like he's going for a shot, which is percentage that you will think that okay షాట్ ఉంది. ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మ అండి షాట్ వేస్తారు ఎన్నిసార్లు అవుట్ కాలేదు అవును. స్క్వేర్ లెగ్ లో క్యాచ్ ఇచ్చి, right? So the shot is always on. You will think about your percentages and you will go for it. Sometimes it doesn't come across. Rishabh Pant is just that the way he plays it looks outrageous, but in his mind he's thinking it's a percentage thing, like I'll take him on, the field will open up and whatever, like he says. But my point is that he's the person who's coming at number 5. What about the number 4? ఈరోజు ఏమైంది కోహ్లీ రాహుల్ సారీ రోహిత్ రాహుల్ కోహ్లీ, టాప్ you've ఆర్డర్ opened up. You've టాప్ opened ఆర్డర్ up. బ్యాటింగ్ Then లైనప్ అంతా. Tarvata you can't expect Pant to come and do his heroics all the time, because Pant will, if Pant has to do heroics, he'll play like that only, right? Akada, whether you should have probably thought that okay, NKR like Nitish has played a century, like he scored like he's in Nick. He didn't. One of the stats that came up was out of both teams, he's the person who has actually had the very less fall shots, ఓకే. only 15% fall shots. Like that's the best number like in both teams. గ్రేట్. హ్మ్. Right, so that shows like his ability of being able to take on the opposition and not even make mistakes. And you're scoring 100 and on your debut series at the MCG and all, like whatever that heroics that come along with that. So అట్లాంటి వాడు like మంచి నిక్లో ఉన్నవాడిని sending him at 7 is a little more like pressure situation, right? So maybe you can give him, you're giving him that boost, you're saving Pant up for like lower order and say okay, if we go to T and we are like 170 for 3 or 4, and we say okay, we'll take a chance, right? Expecting Pant to play out 60 overs, I don't think it was going to work, ఓకే. హ్మ్. right? So akada, like because he played out patient, right? He came in at the stroke of lunch. He played out 27 overs. He thought that okay, even if I get out here, there are people who will play for another 27 overs. I think that was what was going on in his హ్మ్. mind. And Travis Head came, right? He saw midfield. It was like antar kada, that there is like that thing, right? The mermaid who sings a siren on the rocks. So it's like Aja, Ai Baha. So atla like you're being tempted. So you will never able, like he, that kind of a player. నీకు కనిపిస్తే కొట్టేస్తాడు వాడు. So I think like you can't blame him, right? Last match, last innings, probably yes, because the ball didn't even go where you wanted to hit. You wanted to hit fine leg. It went to third man, which is why Gavaskar was angry. Right? First of all, why did you want to? Why did you want to hit there? Because there were two fielders there already. Why are you taking on there? Like you at least ఇప్పుడు step out అయ్యి at least hitting over. So why are you going to hit to వెన్ fine leg where there are two fielders? ప్లేస్‌మెంట్స్ ఫీల్డ్ ప్లేస్‌మెంట్స్ కరెక్ట్ పెట్టిన తర్వాత అటే కొట్టడం అనేది కొంత. హ్మ్. Square leg లో ఓకే. పైన ఉన్నాడు. అదే అప్పుడే మార్చారు గదా! ప్లేస్‌మెంట్ కరెక్ట్ Then you are getting పెట్టేస్తే caught at దెన్. third man, హ్మ్. which is హ్మ్. why Gavaskar. ఓకే. Yeah. సో So instead of that, you step out and hit over the head, right? హ్మ్. You have everything deep down the ground open. So that is, I think, like Gavaskar was like more like think, man, like how do you approach the game? Like don't just like be, don't fall into traps, or like don't take it on ego. Gavaskar, one more thing why he was so angry was you got hit playing the same ball, the ball before you got hit, and then you are taking it on ego, హ్మ్. then you're not making rational decisions, right? So that is the అదే problem where కొంచెం యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నట్టుంది. హి హాస్ టు సెట్ yeah, ఇట్ రైట్. అంటే ప్లేస్ గ్రాంటెడ్ అంటే హి షుడ్ నాట్ టేక్ థింగ్స్ it's ఫర్ an గ్రాంటెడ్ intent, కదా! man. It's an హ్మ్. intent. It's మైండ్ అది. a choice. It's a choice whether you want to keep him in the team or not. యెస్. దట్స్ ట్రూ. It's a choice, right? It's like for us also, it's a wild card. Whether you అవును. want to be dependable, go for someone like who's dependable, but may not win you the game always, but then will not throw it away as well. But then this guy is like he might win you a gem here and there, and then he might throw you something that is in your hands as well. So it's a choice ఓకే. to have him. అంటే ఆస్ట్రేలియాలో మనం క్రికెట్ జూసేటప్పుడు ఉండేటువంటి క్లారిటీ కానీ, అంటే బ్రాడ్‌కాస్ట్ క్వాలిటీ, క్లారిటీ కావచ్చు, కామెంటరీ ఎక్సైట్‌మెంట్ కావచ్చు. ఆహ్, ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ క్రికెట్ చూస్తే
ఏదో ఒక రకమైనటువంటి అరె! ఇంత బావుంది. మన దగ్గర గూడా ఇలా ఉంటే బావుంటుంది గదా! అని ఒక అనిపిస్తుంది సగటు హ్మ్. అభిమానికి. మీరు బీసీసీఐకి దీని మీద ఇచ్చేటువంటి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? అంటే మన దగ్గర గూడా వై డోంట్ వి డూ థట్? అంటే మనకి కనీసం బీసీసీఐకి 25,000 క్రోర్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఉంది నాకు తెలిసి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ అసెట్స్. I don't know, Andy. First of all, I don't even know why there is so much of a difference. I don't know what actually makes that broadcast difference in quality. Because when we go to grounds, right, India, lo, like I was in Ahmedabad for the final, World Cup final, and it's a phenomenal ground, Andy. Like, it's like the international. Even it's built like the MCG. Like, it's like the bowl, right? So it's big. It takes like 125,000 people. It's like, world class. The graphics, the whole LED things, like the way it works, it's all fantastic. Just that I think India being India, like from us, mana climate ankondi mana. మేబీ. I think I read somewhere that we are a hot country and the dust actually is like a lot more in the air compared to other places. Australia actually is also a hot country, but I've never been to Australia actually. But I think in terms of Manadekara, when we have cameras, we can never get like a very very clear, crisp view like what we get in other countries. Probably like in colder countries, it's actually better. But I've heard that that's one of the reasons why India is also a dusty country. That because of the heat. So I don't know, but then that could be like, you can't have like dust and all in the ground. I don't know what actually makes that difference, but as you said, Australia broadcast quality phenomenal untadi. But in uh, while saying that, I would say I think we have done some work on stadium developments and all. Especially World Cup ki mundu ICC each board ki ఇంత ఫండ్ అనేది ఇస్తుందండి స్టేడియంస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ డెవలప్ చేయడానికి. డెవలప్. Develop Jadanki. So I think several of the stadiums have got that they have improved and like they have made it better. In fact, కొన్ని స్టేడియంస్ ఇప్పుడు మన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఎకానా ఢిల్లీ, స్టేడియం లక్నో కానీ లక్నో. ఓకే. నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం కానీ సమ్ ఆఫ్ ద షార్ట్స్ దట్ దే షో వైల్ ద గేమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, దే ఆర్ బ్యూటిఫుల్, right? So the landscape and like the way the stadiums are built, and all. In terms of broadcast, I don't know and what like I'm not a broadcaster. I don't know what makes a difference. But then when it comes to in stadium experience, seating ganivandi, like the whole experience, the quality of infrastructure, I think there is still work needs to be done. We don't know what because at some point these stadiums are also owned by the government, right? The BCCI leases it from them, I think, right? So again, so I don't know actually whether they are government owned or BCCI owned, but there are like these associations which are like, very feudalistic. There's a lot of corruption. So I hope they are more privatized. I hope the I put US law sporting arenas laga that like, we have these US law every stadium, every sporting center or arena is actually sponsored by like AT&T ఓకే. హ్మ్. Center, and like, Sprint. Basketball Lakers basketball is sponsored by Sprint. So the company itself manages the stadium, right? So it's a privately owned arenas which are built. But several of these are like, owned by the leagues and the franchises themselves. సో ఓకే. అట్లా ఉన్నప్పుడు ప్రైవేట్ ఉన్నప్పుడు యూ విల్ గెట్ లైక్ మనం ఒక మాల్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఏదైతే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది కదా, విచ్ ఈస్ లైక్ అప్ మార్కెట్, లైక్ దట్ మోడర్న్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ థింక్ దాట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ వెన్ వీ గో. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, యాక్చువల్లీ నేను ఐ వాజ్ ఇన్ బెంగళూర్ అండ్ ది ఐసీసీ లాంచ్ వరల్డ్ కప్ అప్పుడు ఫర్ అ మ్యాచ్ బిట్వీన్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ శ్రీలంక. Man, the experience is totally different. So it's not like you're in India. If you're like, the thing is, what I'm trying to say is, it's again a class issue, that if you're going on a 1,000 rupees or a 2,000, 5,000 rupees ticket, you're treated like a commoner. While the people who are the powers to be, they are experiencing everything like the way they should, everywhere and anywhere in the world. So it's just to us as common spectators, we hope that BCCI considers. ఎందుకంటే అక్కడ లైక్ ఇట్ వాస్ 5 స్టార్ ఎక్స్పీరియన్స్, లైక్ ద హోల్ థింగ్ వాస్ లైక్ మైండ్ బ్లోయింగ్.
I hope like common people can also access, like people are not treated as commodities and cattle. That's the thing. రైట్. Yeah, వెల్ but వెల్ సెడ్. yeah. సో, సిడ్నీలో ఇండియా గెలుస్తుందంటారా? వాట్ డు యూ సే? I would say definitely, and we can count. We can count if we ఓకే. get the combination right. Rohit is not fitting in. I'm not asking him. It's not my call whether he should be continued to captain or not. So BCCI call. But I'm certain about right now at this stage that he doesn't merit a place in the 11 for Sydney. Maybe they have to talk to him and ask him to sit out. If it's an ego issue, I don't know. But then the combination is better with Gill playing number three, KL and Jaiswal opening. So Kohli will have to play definitely, I would say. But spinner anedi, we have to see how the pitch on the day before. But I think we still have a chance going into Sydney. We wouldn't have liked any other venue better than Sydney at this stage. Because we have done better. Our batting, it's a pure out and out batting wicket which turns on fourth and fifth day. So it's like pretty much like Indian హ్మ్. conditions, right? So yeah, hopefully, Andy. So it's going to be, I think, a pink test, although not a pink ball test. Kakunda. Sydney is always that a tribute to Jane McGrath, ani, like Glenn McGrath's wife. So they ఆహా! have this. ఓకే. So they have this a day where like everybody wears pink, the stumps are pink, and so they ఓకే. it's like the entire proceedings of the test match I think goes to Jane McGrath Foundation, or maybe one day's proceedings goes to. So it's always a momentous sort of an occasion. Sydney is a beautiful ground. It's a very historical ground. They have that clock and the stadium, the pavilion there. Yeah, so ఐకానిక్ గ్రౌండ్‌లో ఒక ఐకానిక్ విక్టరీ తోటి మనం యాహ్! సిరీస్‌ని బ్యాలెన్స్ చేసి బార్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీ రిటైన్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. థాంక్ యూ సమీర్. మీ ఫస్ట్ మీరు సమయం ఇచ్చినందుకు థాంక్ యూ థాంక్ సో యూ. మచ్. ఇన్వైట్ సెకండ్ యూ పుట్ అక్రాస్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సలెంట్ పాయింట్స్. అంటే చాలా పాయింట్స్ చెప్పారు. కోహ్లీ గురించి కావచ్చు, ఓవరాల్ క్రికెట్ గురించి. థాంక్ యూ. మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మీద మనం అగైన్ విల్ డెఫినెట్లీ కనెక్ట్ అండి. అండ్ డిస్కస్. డెఫినెట్లీ. థాంక్ యూ సో మచ్. మై బెస్ట్ విషెస్ ఫర్ యువర్ పాడ్‌కాస్ట్. మే ఇట్ గో ఫర్ థాంక్ యూ. ఎపిసోడ్స్ అండ్ మే a lot of illustrious people యాహ్! come